Mga katek, kung naghahanap kayo ng affordable na smartphone na may malaking display, malaking battery at durable na design, baka worth checking out itong bagong vivo Y05e. Ang vivo Y05e ay may IP64 dust and splash resistance, kaya protected ito laban sa alikabok at ordinaryong splashes ng tubig. Meron din itong MIL STD810H shock protection na magandang dagdag para sa isang budget smartphone. So kung medyo prone kayo sa accidental bumps at everyday use, malaking plus ang ganitong protection. Pagdating naman sa display, meron itong malaking 6.74-inch HD Plus capacitive LCD display with a resolution of 720 by 1600 pixels. Meron din itong 9Hz refresh rate, kaya mas smooth ang scrolling at navigation kumpara sa typical 6Hz display. Ang brightness naman ay umaabot hanggang 570 nits sa brightness mode, which should be decent enough for everyday indoor use at outdoor situations. Although hindi ito kasing bright ng mga higher end smartphones. For watching videos, social media, browsing at basic gaming, malaking advantage ang 6.74-inch screen dahil mas malaki at mas comfortable tingnan. Software out of the box, ang vivo Y05e ay running on Android 16 with Origin OS 6. Powered naman ito na Unisoc T7225 processor built using a 12nm process together with Mali G52 MP1 GPU. May 4GB of RAM at 64GB internal storage para sa basic everyday tasks tulad ng YouTube, browsing at light applications. Design talaga ang phone na ito for practical everyday use. Pero dahil entry level lang ang processor at 4GB lang ang RAM, huwag natin expect ang flagship level performance, especially sa demanding games at heavy multitasking. Good news naman dahil expandable ang storage hanggang 2TB via microSD. So kung mahilig kayo sa mag-save ng photos, videos, music at files, malaking advantage ito. For the cameras, meron tayong 8MP rear camera with LED flash. Capable ito ng video recording up to 1080p. So for basic photos, social media posts, video calls at casual video recording, okay na siya. Sa harap naman, meron itong 5MP selfie camera. Again, this is a budget phone, kaya mas appropriate ang expectations natin sa camera. Kung casual photography lang at pang social media, pwede na. Isa sa pinaka-interesting features ng vivo Y05e ay ang battery. Meron itong 5150 mAh battery, which is quite large para sa ganitong price range. Combined with the entry-level processor and HD Plus display, potentially maganda ang battery endurance nito for everyday use. For charging, supported naman ito ang 15W charging. Hindi ito considered fast charging by today's standards, pero at least may decent charging support para sa large capacity battery. Kung ang priority nyo ay battery life at ayaw nyo nang laging nagcha-charge, isa ito sa mga features na dapat nyong tingnan. For connectivity, 4G LTE ang supported nito, together with Wi-Fi and Bluetooth 5.2. May FM radio, 3.5mm headphone jack, OTG, and USB Type-C. So kahit budget phone ito, meron pa rin itong mga practical features na madalas hinahanap ng users. Ang price ng vivo Y05e sa Shopee ay nasa 7,499 pesos. Pero pwede pa ito bumaba gamit ang vouchers. So sulit ba ang vivo Y05e? For me, ang pinaka-strength ng phone na to ay hindi ang raw performance, kundi ang overall practicality. Kung ang hanap nyo ay smartphone para sa basic everyday tasks, social media, videos, browsing, communication at long battery usage, magandang option itong vivo Y05e. Kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like, subscribe at hit ang notification bell para updated kayo sa mga bagong smartphone reviews, specs at price updates. See you on the next one.